ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Sianilika mwendoni wa saa umwe na nusu saa weyo twe kwambilile wa matuko 11 mwai wa 10 na ile mwaka wa 2023 ni tawa Caroline Mweni wa Muteti na ni nditethani cianake mundu Teresia mwendendeni wa Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko Mauvoo tundukumbanisye kwa ukuvenita ala tukumbanisye ni vamwe na Minista wa mwaki Chirchir kuelesea kitumi cha stima kwa ndeni ma aitesya notona kuendea na kwa Serikali kuongela basari skuma kilungu cha miongo 35 yulu wajiana gina kilungu cha miongo na yulu wajiana. Mwenende umwe kumakoma matungulu kutalania wasio ingoi yake yowawa na angi ele maumiwa. Na enende likoni Mombasa kukule serikali imetane na kuvenwa kiwanza cha kumbania. Vilingi wa Mauvoo. Usesa mweno no tutumie woni wako nambani ya ili 395 kana via Facebook ni Mutongoi TV. Na tuambia Mauvoo kana enende isioni sia koma ko ya matungulu kauntini ya Masako yumeikala na wia itina waongei na udhenzi wa mongoi kwambia ukusi wa kisioni ki yumwe miumwe talawasio itina waingoi yake kutilwa ngingo na kukua na angi eli kutiwa na maumise mautamangwa mau o aelesya kana kiko kitoiwe masane mautuko wala mangoi amo yuwe na madhi utamangi wava sana musi wala maoneka itina wa masaa maingi makumandwa boni mutisia no kutuelesya Muinde na ulani mwenende wa koma elesekana mangoya ya mangiwa masane mawiyo na kuyuta mangi wa ute valo mamanda na kumuona masane mamuthenya na giku mumacha kwithwa ekalao na mangoya ya taisa na maundu maungei kutwaiwe kisioniki ije ni tha mangoya iwe thono bio ndu no bate ne kwa chane thia mangoya matililwe makanda makuwa tiwe twa imanda twa itwe thia bala mekiari mangoya mathimwe thenziwe nange maumiwa ambiti tengangane na metha utwete ba twetele ndakitali mana mundu zio ndolikile alikangia itine nundu tuinebwa kindu twakita ithi yakwa chapate mang'wi ithita mbio mamana kwetwa iyo methile na kuulumia ndani Enendi na toimake maelesekana ungiyula koneka mundu isioni sia koma ni wa ng'ombe kana mbuyo na malondu atoke cha mang'oi kende na kueta mokulio kivothukanyo wala menda maofisa mavolisi meke ukunikili wa mituki na kusimana na nzangiri leitonya kwithwa na mesile maungi ya mang'oi kana uthinzi wa mang'oi kwa mbiwe isioni thisi ya matungulu twetsenga muno nundu ngeyo ndo tiokangie koma wa mang'oi ng'ombe tene sinotha wa ng'ombe twasiia mang'oi mo malikilwe na neto kwegwa Mauvoo kondo na kondo kathiane mang'oi mathenzi we ng'ombe cia mang'oi na macia kuwa ngozi cia kuwa matia mabende kwa ondo ne twebotha kwanda ya serikali thithobe kabio kole nondo wana mambe ya kulika kuinkotha mang'oi peona nia pena mupango wa kulikwa kumesie na nenge kwa vinanga yetu thukuma we ola wito ola unge utweke serikali kana tumanane na uposu nundu ni na usudi katika ngode yakwa na katika mangoya matemangiwe ona serikali lo bomba ne makoka makalila mangoya andu mabuya tuyenda tuibwelesya katika didi mukona news serikali ndo keko yonde yo mwene nikenda ikekia ulizi ba koma wa tusubia nundu yume ambia kukabisi kwatwika maime kwa iwa ichauya na ndwazu maibaza meo batwi na tutinda nabo mwene mangoya ya yelesi okuneka kwake kwithwa yuatewe ya ni mangoi make mema umisie na yemwe yuwae atonya utethia wia wake wa kunyaiche kiwu musini wa koma na kundu nikula kungi andu kiwu basoko na kumatethesia transport yoyote ito munde ba imundu na kwata kiwu soko makweto thita uya nungamie kwa kubyo na itu itu tutezere andu na TV serikali ni manondo ikututethesia itethia raja ilangi
Otau mayumya ukanyo kuyenendela matonya kwithwa na mitueno kisioni kicho maiwetekana mama kwarani meulasmika kumose matambia maki meaonoka na kumina mituo mithuku retonya kutuma mali yanendea atha ndumwe gwikoma ukuguna wiyosu ae mokomesha no kuthithwa na andu ala mekuuka na bimbu na tuyithwa na tei tuimubibia ithie na serikali itutethetie baletotha lakini la tukwata kingei immediately serikali ndikithe etwikana itubibia na pakethwa kisioni kicha koma ukaniola ngumia kisioni kicha koma pakethwa pe amwe maende na ungeitu mebithete paso konyo nitwendea na kumomuleka kocho machenu kiiko na nengetha pe mundu withumbanetie kwika kila kitailite ndene ya kisio cha koma na inilanji mpaka ngulone na malana njoska eto sambania ne numo ibasa kaundini ya Masaku nyene tawaboni mutisia Enende kuma isioni cia wathia ya kamete ngunyumu na kwa mutule ilasi imani cia ngelani kauntini ya Masaku imaende na kwikala na wia munene wa kuvithukiwa ni nyamu cia kithekane ila mwekwelesia tasi utambo kama sani mautuku na kuvithikia ngitisyo enende yukwa ivinda methitwe mayika ila muvia wa kusuvia na musia kithekane Masaku uvetange na muisu kati wo indiki yocho kithitwe kitekwithukiwa kwa ivinda ya samono olayu misimbingi kuma ikisioni kiyende na utalania wasio itina wa indosyo na ngiti kuvithukiwa. Daniel Mongelano kutuelezea enendea kuma imani cia ngelani isioni cia wathia ya kamete ngunyumu kwa mutule na ala kwa ilungu ya miili methitu maithinwa ni nyamu imwe ya kitheka ile kuvithukia indo cio mwana ngiti masani ma utuku melesekana yume lasime gokoma na indo isu numba na ngiti cio kuivingia numbani cia ukoma kwa jela tunaendie twa intwethia ngiti niwe lakini ikindu kiyo ya sindu sita wa ma siya ngite yo ndeka tia ama kuwe yue ni kulia serikali na mwino ya muthemboti mikata na utu yusu yuno the ngite ona kuingite na tizute ambe yo lindwa nao na timbe za titwa na kuandika watchman mautu linda yue muitute thezi manyondo tukweka nyeyu kila kwacha bakubikila kwacha ninona ikina yacho ani ikina nene na nizindu zilete nene nondu zikina ni nene ni nyoki yaoneka na nikikuya kindu kito kileta cha kilo 10 kikakuya na kikakuya kikaikuya basa uyu ukaoneti na kwithiwa hamwe momaminite ukuna livoti kwa muvyosu wa usuvia na musia kitheka indi kiyochoka makwithukiwa urulame usenganiki maovisa nene muviani uwa usuvia na musia kitheka matethukia cia kiyocho ingalama pena wia nondo nyene numala utuko nisise kana ne ndo no kisia na nondo ni kindu kiyo namo uzisa ithia na wia na akili na yone nda isumbuka ikulia kana ne kiuka kana kiyoka na kele yu uzisa ithia ndize ne ithia ina muki enda na complain kwa KWS ndio kwa ta response na ndi kuwewa na ende vitu ina thina serikali nditubandi ondo ikutweka nondo teka lo etio mino indo nondo ya mina ngite ne kuka indone na ndone utuko mabetete yu menda atongoi kuma isione ithi maende na umatetea na kuvicha kiyocho kwa maovisasu na kwikithia kana ni mathukumwa na mwisu kuvetwa katikati wandu nundu yu ni maende na utalania wasio amwe momaminite kwewa malondu tusau na ngiti kuthela isioni ithivyo yite wathia ikaya ngunyumu ikaya chani ikaya baamua ikaya ya kamete na ikaya ba wambatite angelane yitu izane wa mua koko ingite muinga nizio meru maba imuzi ngite wewe ngite kukoma manangite zuje nomba ebingetwa imwene wewe ngite kukoma baya kamete manane ngite ebingewe bantu ikomete na mwene ite poti enda ukuli anu ma KWS the not we umenese na wende nuno wala kindu kiyo sindu cia muthembozu ona kuyandu tithena ata juni tuona kana miunda nite miene thungie ni twigwa twina wia muno kisione kitu kuona asara cia muthembozu ende eto kuli anu ma KWS enda ibatoneka mekie miteko
ila melaiki ya kwa James meki yema kwa tela mbiti nzao mbiti yezu twezi de nozo ni walela de nani ta ndi wongele ile na tuideza kwa de ne mbiti kana ne chao ndo idhu sia na mune idhu nene mono na ngite ila si ogwa ngite de na over 10 kilograms yute ye okulya silikali ya muthia nundu twina wo mwingi muno nundu nitumatabitie na maikwenda kuka yute sengai twisa kwikata nundu ngite cionthe yu nitanthelu yuwe yo uthelile pa kwa ndonga kwa mwalimu ndonga kwa bwana tumwita ikolo ngite nilekile na endi wasisia kethu kila kiuya ngite isu ni kethu kinene kumaanisha ya kwamba netha tingo ni kikoyo kinene na kikomau na yuende twisani niguo twitanite na silikali ndienda osatambia tiyo kulia ende yukwandaya moke mutwitane nundu asikali maito ni mathelile ala nengite isuto weta na ende kila musi wonthe ba imusi yote mobikile yute yo kulia silikali twisa kwikata. Daniela Mwongela, Mutongo TV, kuma va kwa mutule imani siangela ni kauntini ya Masaku. Natuli kama ovoma konete kisomo ni kana silikali ni ongelile basaries kuma kilungu cha miongo 35 yuluwa yana angi na kilungu cha miongo na yuluwa yana ilioni mbunge kithitoni cha kwikithia kisomo ni taila kiki ukaitina wawende kithio uku ikiwa sahihi ya kuvitu kithuani Musumbi William Ruto. Caleb Chalono kutuelezea. Akinene State House Musumbi Ruto ni wawetakana mbee kuvitu kithio kwa mutatatala wa kamali kana National Lottery Bill kwitethesia muno kumba nyokwati o mwana kwa ilanja maundu meo konyakalata na kwikithia kanaka inatumika kwanza ileta ilite kuukitikilia ingi kuseuvya kwa bodi ila sikwitha ilunga maundu meo konyakalata ka kila muthemba va nthi ya Kenya. These are very important pieces of legislation. We intend to use the lottery legislation to mobilize resources. At the moment, there is a legal lacuna. There isn't clarity, and there is a lot of guesswork. And as a result, there is also a lot of abuse. This will now consolidate the position of the law in making sure that gaming, lottery will be regulated and the resources that come from it used for good cause. Kando na kuvitukithia kwa muswada uwa kamali ingi Musumbi Ruto ni weki ya cha mutalatala ulau konya kinandu cha NGCDF na kila kithaki ungwe ilio mbunge mutalatala uyu no lawa tukithio mweo wikusia kilungu kinene cha mbese cha CDF ikithine kia maundu ma basari na kutethesia ciana kuma ilio mbunge cionthe ile itatonthea kwevewa fees ni asiai kana survey mo kuma na itumi cia kawaida hata kukosa kwa ukwati kwa asiai kana survey na inge kwitha ciana isi ndiwa. I'm particularly very excited about NGCDF amendment. I think it gives us an opportunity to work with members of parliament in every constituency to tackle two pressing matters. The matters of managing our environment because of the effects of climate change. We have to be deliberate in making sure that we engage a whole of society approach. And the second item being attending to the very urgent and pressing matter of our youth, the youth bulge, and making sure that we provide opportunities for young people to engage in meaningful, deliberate opportunities to work. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Amama ene kuma kisioni cha Caltex Timbwane Likoni ni matwaisi ya maandamano na imeenda silikali nene na ila ya county kulikila kate na kumetana na kitonga kimwe na kila kikwenda kumavena kisio cho cha kitheka na kila ni kiwanza kila mavadhie na methi twe maitwaisi ya mbumbano kivadhukanyo. Matongo iwe ni Salim Mohamed NNDA ni matola mute utongo imuvitu kwa kwithwa uko netwe na kutewa kwa kisio kiu cha kitheka. Angelina Museno kutuelezea.
Ni ene nthima otui wa Caltex wadi ni atimbwani sub-county ya Likoni. Maiweta kana ni methitu maitumia kiwanza ki kutoisia mbumba nukivothukanio ovomo na mboya siamba ya Kiislamu kwa kilungu kiasa na yuma yeti kila kukivenwa. Uwanja huu ni wa jamii, ni wa community ya Likoni na ni makosa kuhujumu haki za watoto wadogo kucheza, kushirikiana pamoja, wazee, viongozi wa kidini. Hao mabwenyenye wasije kushikana na askari kutaka kutisha watu wetu. Wasije kushikana na watu wengine kutaka kunyanyasa watu wetu. Hichi kiwanja ni haki yetu. Na tunamuomba mstahiki gavana. Yeye ndio anayehusika na masuala yote ya ardhi. Na tulizungumza naye juzi. Na bado namsisitiza Gavana Abdulswamad Sharif Nassir, ni jukumu lako kusikia kilio chetu. Kwa sababu kwenye uwanja huu ndio tulikupa kura. UNNDA makule serikali nene na ila ya kaunti ya Mombasa ivikie kulikili la katina kumetana na kitonga ki na kila kikwenda kumove na kisio kiicha kitheka. Tukatai maendeleo, lakini sio uwanja huu. Huu uwanja ni wa community. Shughuli zote za hapa zinacheza hapa. Shughuli zetu za Kiislamu zaidi zinasoliwa hapa. Juzi tu governor mstaafu pamoja na governor mteule alikuja uwanja huu kutupa total deeds za hizo nyumba unaona. Kama hatuna hizo kiwanja, tutakuwa tumenyimwa haki zetu za msingi, hakuna kiongozi anaweza kutuletea haki zetu. Nima kuwatakana governor ambaye wa county A na ula ni Ali Hassan Joho na ula wa OU Abdulswamad Sharif Nassir ni mama nengie title deeds yake sioki na yuma yiti kilama vikie kuvenwa mothe nyavana menda vata u vikie kuthinikiwa kwa mituki. Hiyo rais, waziri wa ardhi Alois Wahome, gavana aliyepita Hassan Ali Joho, gavana wa sasa Abdulswamad Sharif Nassir, sisi tunadai haki yetu, kiwanja ni chetu na nyinyi mna haki ya kututetea na sisi tunajitetea kwa sababu hii ni haki yetu, na huyu bwanyenye anayekuja kuchukua kiwanja cha Caltex irivokiwe hiyo kitu yake, na sisi hatumtambui na tutapigania haki yetu mpaka kufa sisi. Wanawiova amwitu kisioni kini makulalamikia vanene itambe ya kitonga ki kwenda kumavena maiweta kana ni mambe iti vya sala nini kana kukile misiyo ni kumuna na ngalama ya mikalile kuidhiwa yulu muno vala maweta kana maivikia kuitikila kwenye maswa ni kitonga ki. Tumekuja tumejenga vibanda vyetu vya kujikimu kimaisha. Saa hii tunaambiwa pia pale tulipo sipo. Hapa ndani ya hichi kiwanja sisi tulizaliwa hapa na tumekulia hapa mpaka dakika hii tunaitwa manyanya. Leo hii kuja mtu aseme ni kwake. Kwa hiyo zawadi walikuwa wakipewa, walipewa enzi hizo. Na walizopata walizipata hizo, lakini kwa sasa enough is enough. Tumekataa tunasema siwezi kubali unyanyasaji kama huu na dhulma za kuendelea. Na iwapo kutatokea hatua yoyote ambayo itakuwa ni ya kisheria itachukuliwa, tuko tayari kihali na mali tutakabiliana nayo vilivyo. Uwe na pesa na huna pesa. Sisi hatuna pesa na hatuna uoga. Tumesema wasipotoka tutakuja hapa, tutapigana na wao, wakijenga tunavunja. Kina mama lazima tutawa empower. This time hakuna mama kulala. Wa mama musilale, lale lale, wa mama musilale. Bado mapambano. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. Musa Samuel walivoti sio yake Angelina Mose ni yoko idho itutoande ni wodhomo witu wambe ni tusiokethete. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka. Indi ndi kalatene na tene. Ona suane yuma na suane yithwa. Na kuikalatanga nikenda thithi vandu vayo bala yuma. Kiseve nikienda ngaliko yetheo. Na kiseve nikienda ngaliko yolo. Na kwithiuka nziani yacho. Na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho. Mbuse sionthe ni sienda ukangani. Indi ukanga nduswa. Vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi. Ou niwe maandiko meotwia. Indi va duniani ando ingi twento no maile kanyana kanyo. Munuka wa asiai
ninguthi bana na no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe anewikia yasia nguveno ekilui ndakwete banda niwa no bindu ye namba ya simu ungi nake anewikia yasia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayulu wandi ni kwithia wa na vinda ya kutana na vinda ya kumeta maundu ao ntheni kwiati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulungalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mauvoo maende mahali ukete na ivinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama etawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau weta wakuwawa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Iwe nyene tawa Veronica Siombua no enda kwa tawadhi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yiki ya okay ingi no kune nambe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa dhimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Siana siaku nisio uni waku manisi akana kaku vata waku ya mbesa keka nini ovamana kuivanga kondwa ivinda yukete na Solution Sako ipo junior account mavundese kana kila silingi ni wavata na note theasia ivinda yukete ya dhayu na vevata waku ya mbesa imwe uteno kana kuyukilia unini wo vingua account ya ipo junior mbongeni kivadhuka nyova kuvenaku na uyekwatia ipo junior pigibang mana na ila ikaote theasia ila ukwenda kumalucha siana katiwa maundu angi mangi kwa mavombe angi noto kunie simo kwisila noti mwanza ili nana mwanza kenda mwanza ile kana mutandao ni wito tago www.solutionsako.com. Solution Sako, your ultimate financial partner. Nena udhota makundi kivadhukanio matema kisilikali makanisa na ndomango ya ulau nimekwithiwa maikwatiani ya kuthinikia amama mathina alama ya kumbilite kiliombunge cha Kibwezi East kaunti ya Makueni zikayoni cia kukiendesya mbee kimaendeyo ngwatanio iyi yithiwa yithinikia maundu ma kisomo kiliombunge niki kwa kuikithia amanigwa alama umite misi ya ukwati wa nthi ni mathewa kukwata kisomo kwa ile maundu ma uiti kwa ile kutungia mawithi luluko kwemea inengo cia moika mathauni kivadhukanio kati wa maundu angi maingi. Kennedy Mulinge nukutuelesya mainena na andiki ma Mauvoo na wakwambisya walanyo uwo thukumiwa vamwe kati wa mevea Patron George Mwangangi ni waweta mavania kuthukuma mianani la yithitwevo maunduni ma maendeyo kwa shirika la ni founder kana
mwanzilishi ila ikwetwa Nawiri Mashinani Foundation, ikwatene na George Mwangangi Foundation, ambapo tuna pillars ina pila imwe ambe ni ya kusovya mawithio loko maitu kana environment, pila ya kele ni kisomo kuterezia imwana kana ciana cia kukitu ila cithirite tena vina wa kwivia kana simo kwa school fees. Pila ya katatu ni mathau kumanda talent kana inengo cia imwana situ, na ya kana ni mawile mamwe kana health. Tukwatania na hospitali na dispensaries kusiovya kumaterezia na sindula matena hospitali na kwevea wau ala hospitali bills cia kuma hospitali. Mwangangi ula watongwese sasa kunenga na miti 500 kwa ene ma wodi ya Thange County ni ya makuone nzikayone cia kuende ya kutungia maithu loko. Aiweta moloto munene wake ta umanete na kwetha maumite kisioni kivala mekwenda kuvindua mathayu ma NND. Kwisela Nawiri Mashinani Foundation na kwatete na George Mwangangi Foundation itukwendea na utethia NND makugwitu nundu ko tumete tusiaitwa ba kibwezi tukaewa kibwezi tukaka kuu na kuoni kwa musi na kwou ino ita Christmas, early Christmas present kwa NND ma va chani ikana matome kwatiana na itu ikana twetethia kisio gitu nundu ni mama twete na kwa kube kwa kisongo twasia we are giving back to the community of Kibwezi. Mevea ya Nawiri Mashinani George Mwangangi Foundation katiwa mevenge ikivathukanyo. Aiweta tavena vata wa kuvindua kondu wa mama mawalanyo makutwika nyama idhu loko methi ito maito iwa muna maundu ni makoneti ovandi wa meti na kuyana kwayo. Ni tukwati wadhimu monene kitu Kibwezi kano kamba nundu tunambua mbinge na kwa nicho kitu mitwaite meti. Twaite meti karibu 500 wa chani na tukulia NND makuchani tumekwa kuvanda miti tuthikwa kusovya miti nundu andu ngini methite mevanda miti kwebinda yasa lakini ukethea mayu usovya miti kwa uti kulia NND etheo toma usovya miti ili osa miti ili etheo toma usovya miti 5 wose 5 etheo toma usovya muti umwe osa umwe ukasovya muti uzi utona kuyana kwa kuvi kwa utu asia we want to move from planting trees to growing trees na tuisovya mawithio loko maito ku Kibwezi East. Delivotia Mutongo TV kuma Thange Kibwezi County ya Makueni nyeneta wa Ken Molinge. Serikali yiweta thina wa kwa mwaki wa stima nthini makana wa power blackout sotondu ikusiwe iyo tikindu kithiwa kithela na mithenya minini ata ukienda usungio wa kutua ula utono kwatikana nthini wa miei miongo ili yukite. Minister wa mwaki na mauta Davis Chichir ayelesya NND kukonia kitumi kinene cha stima kwa nthini weta ni thina serikali yisinesa ula ni unyivu wa kiwukianu cha kuthia mwaki uu na mitambo mikuu ya kunyaita mwaki ile kwenda kukuanua na isese nzao siaku ya mwaki yakwa. Benjamin Mwaka no kutuelesea kumanwa na kivindu kingi kila kikumbile nthini ma utukuni wayo serikali wetanisi thina wa kutilika na kwa stima nthini ma kila ivinda. Mathineli manene ni unyivu wa kiwu cha kuyana kuthia stima muyanu kwa nthini ma ondumwe na mitambo mikuu ya kuia wamuna kunthaicha mwaki uu ila vikalite miaka na miaka ite kwa servicing kana kukwanywa na ya matukwa na ncho kitumi mathinda mateuthela. So instead of waiting for the system to give way, just dimension it and make sure that you remove some of the demand, because what happens in power, power will be sucked by when you switch on all your homes in the evening. The system will, however constrained the lines are, it will try to carry the power to your house. And if the conductor is not built to the capacity to carry all that power, it then gives way, like when you get a drip in your house. So that's what happens. Na yuthi na huyu thela mituki Minister Davis Chilchila inenga na welesio kwa ine thiku kwenye kivindu chango komi kila kikusi iwe ingi nthini ma aweta kana serikali na muvango wa kuita thina unthini wa miei miongo liukite kwaka mitambo imbya na muno elembetani ya Nyanza ila yithitwe viisindwa kukua stima mwingi vindani yao yumituki. When we have not done an investment for a long time in the network, these are the results of what happens. And even if we fix it today, you give us the money today, we cannot build a network in one day. It will take 20 months. But in those 20 months, like I said, we are working with the engineering team to see the mitigation measures to be able to reduce that, including load shedding
certain pockets of the regions which are demanding so much power and therefore overloading the links. Serikali iweto netina wa kwithu wa masilanga maingi mausu yake wevi ndani the kwembua ya El Nino. Iseso ya kuambisha kuthia stima kuma silangani umwetolo wa masinga inamba kuambia. At the moment we have enough power generation in the country. Does that mean that that will be adequate in the next 2-3 years? No. What we need to do is to build more power plants to ensure that as the country grows, the load grows, so does the generation grow. So we are working on that. Mwa stima kwe eo kwa hivi ingi nuvengi siyo kiwanzani kinene chandege cha Jomo Kenyatta JKIA. Minister wa Kipchumba Murkomen haikulia muvyavo lisio kunikile utonekanua siko siya dhukumi kukomea wea kiwanzani kie. Kwa hivi ingi generator terminoni ile sile ya kuthukuma. Na yuseneta wa Nandi Samson Cheralgeye na Minister Murkomen eti wekeo henenthi kwa mauvaluku ama ukui wandeke na alama etete ndoni kwa ndini maa hondu mwena atui mayo. How can you lose electricity and generator at a critical national asset like Jomo Kenyatta International Airport? I think the minister must apologize to the country for lying to Kenyans that the generators were working. Yet he knew very well they were not working. It is an embarrassment. The other day, JKI roofs were leaking. He formed a committee to look into leaking roofs. Now, I hope he is not intending to form another committee to look into why generators are not working. So do we need an explanation to that? I think this is the incompetence of the CS of Roads and Transport that is not only incompetent, but he lied to Kenyans that generators are working and yet they are not working. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Munene wa maminista Musalia Mudavadi ni watetea ndambo kasi ya Musumbi William Ruto ayase kanane siya kwa iliande ya Kenya. Yase kumana na omo wadhayo la wikumbilite Kenya kwa oyu na ndionde kuituma vethi wana miamulo yanza na muti ya waki uteti. Ni waelese kanandi sionde ni siya humility kumanda undu itona kuitethia. It's really unbelievable. In my many years in government, I can tell you, I have never seen a situation where in a spate of 1 year, you can have almost, you said approaching 30 now, 30 visitations of heads of state or government within a space of 1 year. And you have been able to facilitate all of them almost seamlessly. It's unbelievable. That is outside the ones that came at the climate summit. I'm just talking about the other visitations. And you have also coordinated visits of the head of state outside. Next year and the years to come must be exactly that, so that we can achieve foreign direct investment and we can be a pillar of peace and security in this entire region. Some of these are painful doses, but it is through those painful doses that we will get out of the difficult situation and be able to get the economy fully on track and the country moving. And that is why the trips that the president is making, giving confidence to the investors across the board, the globe, that Kenya is the right place for your investments. If there was no IMF World Bank program, it would be very difficult for the president to attract foreign direct investment. And therefore, you cannot afford to have a situation where a nation is sitting laid back and imagine that it will draw those foreign resources and that foreign direct investment to come into your base. You need an aggressive foreign policy. Kituo cha ndege ya Japan va Kenya okaniwa Ken ne wakula serikali ya Kenya kutumia lato wayo kwiyo kile kiukwati. Aina na Ken ne waweta kana Kenya kuende ya kukovanika na
kana kwiyaka ni kutuma nthi ili kama kwanine maingi na kwiyaka kiukwati vala wathu the president wa Kenya atumie kila nthi ya Kenya yinacho kwiyukila na kwithiwa yena ukwati. Kenyans and the Kenyan government can stand on its own feet. No country will develop if it continues to have a sentiment of asking for money or asking something from someone else. This is why Japan itself, it was not a rich country before, but we basically built our country based on the education of the people and promoting the health of the people. And also individuals from Japan who want to, in one way or another, help the people of Kenya through education and health. So I hope that the people running this hospital and the schools can continue to expand the activities with the support of the county government and the people in the local areas. Kuvikia vautu ambako saudhu momonini na nitusiyoketheti. Tene, uyaila isi kuona usi mungalu. Andu, mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatua kwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wambe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katua sete keisa utungokelia ba kana tuika ileo idhimba ya imi. Thina yu eba wenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya tuameiba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni siondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uye ni mbali siona ni moyo muno. Yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala ni mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama inginu no thina moyo. Ithi ala tuikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, petele ibinda ya ile kana tuithike ndenwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nda bandu wa imu ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu. Kimo without no tata mbesi na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo weani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na ya kwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba. Tukwatanie twaile vyasala situ. Mauvoo maituvikia va Mutongoi FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku. Twina kithito, utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua Mauvoo kula methamani kitwe. Wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu no kenda kuvikia onde alama tolonga ni ile mutondoni wa umandi. Na hindi kwe mbua, sua na itulumo na omu wa ilovia italo ya Mutongoi FM niye kuambuanga itulumo isu kukwete ya Mauvoo meo na medhiomo. Tuwedhi ya nekila muthenya ova Mutongoi FM
ngiuvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius mbili. Mutongo FM ni wataniyo ya mukamba. Kanisa wa Reverend Joshua Mwoka Memorial Kamuthanga wi kilomita mbuthu kuma sokoni wa Kamuthanga Ngelani ni kauntini ya Masaku. Kanisa huu wakiwe mwakani wa 1914 kubika mwakani wa 1920 ni asunguma ikundi ya CMS kana Christian Missionary Society. Kanisa huu ina wasa wa mita 14 na uthandau wa mita 1. Watwikithiswe monument kana vandu va ulilikano mwakani wa 2021 ni ula wa minister wa Kithio na Mathau Amina Mohamed. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number, and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Ninaudhocha tusonge na mbele. Minista Muvyani wa makundi Simon Chelugui ndini wa umbano wa biasala ula wende kuyande ya Burundi nuwetie kanavena vata munene wande ya Kenya kuvingua sekta ya utandithia na biasala kati wayo NBA ndi ingi. Ndini wa umbano uo na ula webujubura niwelise vena vata wande ilasi Afrika ya umeloni wasua ikamanda luka imwe ya kutumia ilovia imwe kwa ili ya muvia wa ukui na utumi mwailu wa mitandao kana technology. Joseph Kideka no kutuelezea. Minister wa maundu maikundi vandi ya Kenya Simon Chelugui umbulagana maono ni alama ende ma maundu meko ni utandithia ndi ya Burundi nimekwithwa memau ni kumunene kwa atandithia vandi ya Kenya. Today we are holding our 23rd trade fair, East African Trade Fair here in Bujumbura, Burundi. It's an annual event that began somewhere following a summit resolution in Dar es Salaam
It was heavily pushed by the president of Uganda and those other presidents who came before us. And they felt this need. East Africa is an MSME region. There are so many SMEs. For example, Kenya, we have over 1.5 million MSMEs from all our 47 counties. And we also realized that in the region, majority of businesses are MSMEs. So there was need for the region to come together as part of deepening the community, the East African community, to bring in all the MSMEs together and keep rotating. Last year we were in Uganda, Kampala. This year we are here in Burundi. Probably next year we might be in Juba or Nairobi. The reason why Kenyan MSMEs have come and we are supporting as a ministry, as a government, is to promote, to showcase their products, expose them to the region. Possibly in the process they will interact with their distributors, potential resellers and wholesalers. And from that foundation or from that contact that will be built here, we expect that can progress, that can move forward to more and to a more industrialized East African community. Ainenea kuya Bujumbura ndi ya Burundi kavindani kalawe dhaitongwe siatandithia hondu muna ndongwe ingi kumabandi ya Kenya kikaloni ichu Minister Cherugui ni waweta kana atandithia ninimbe wa mana atatu kuma kaundi sionthe si miongwena na muunza nimekwithwa yu matonya kuwende siya maundu mao maki via sala niondu meithwa meivingo wanzia siya kwitha matonya kumaluka na kutoa sindu sio kuthosia nthi sianza undulo kuweteta wikwitha huyongelanga muno maundu mao maki ukwati wa kila muthenya. So that's the reason, and I'm happy with the exhibitors who have come. We have over 300 exhibitors from Kenya and showcasing various products. We have government agencies involved in supporting them. I'm happy with what MSEA is doing, Micro, Small and Medium Enterprise Authority is doing, and others, Youth Fund, WESO Fund, Women Fund, and even Kenya Industrial Estates have all supported this MSMEs. It's my belief and desire, and the desire of our country, that these MSMEs can find partners, can find wholesalers, distributors in the region, because that way we can be able to expand and increase their sales, their business, their bottom line, and probably going forward we expect in future they can be able to move on their own. Ingi kuyana na minisoni kana kuyana na ukunikili ula unatoa iwe ndi ilesi ilembetani ya East Africa Communities nikana yithito iloese vya sala kwa vamwe nundu wa kukosa maundu tanzianzio sia ukwatianiana nthi ii ondu mwana kwitha itonya kusiaithia sindu ilesi kwendekana ni nthi isu ingi indi kini cha ilite ulilo kwa vakuvi nikenda kuikithia nthi sia East Africa nisiokilianilia ki ukwati. It's incredible here, good weather, good environment. We have many people who have come here. And what I expect to see is that most of the stands, the Kenyan pavilion, will have visitors and will be visited by the locals, that is the Burundians. And probably they will close out, they will make sales. They will also sell their wares, introduce their products. And at the end of the day, we expect the contacts that will be built out of this expo, this trade fair, will help to enhance their businesses when they get back home. Joseph Ideka ngirivote Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinandeti ni waendeya na uthingilila kananda isa kwitikila athukumi alama na kikono wiani nthini wa serikali yake wavina aina na chathini cha mathiko mbingoni matu vala waweta nongi na kila muthukumi atethe wia wake na kithito. Ben Musau na utumbanisia livoti. Ainene achathini cha mathiko utoine wa mbingoni matu. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wathingilila kana ndeti alia muthukumi ono mwe ulokulela wiani wake aiweta athukumi ala methitwe na kikono wiani wo ta methitwe maivalo cha muvango wake wa uthukumi kwe mwene nthi nela ngunena ni wanitetia athukumi nye ndio kutetia wa maithi wa wiani nuinuka Wavinya eweta taundute wa kuendesya kuona mwene nthi ula uiva koti na koti ula utumika kumaiva athukumi aya
na mayema kuvika uyani. Ye ndio thekana mundu nitakwatiania nondo nunengwa wia ndio koko supervise na kwa ningo kuiba tiwa mundu aema na ni matabisi nesa mundu loko bwangwe na wia na nitungilela ingi ni mubuta na kula yake ayekala nayo kana mwasi hata nondo mundu ni wale kweyumia akathukuma kembanya tangava na ningo thukuma masama ingi beto no masala ukwe wa no we kale ba hospitali osobeandu we mo sobeandu nike baba ichao baingwe na mwewe mundu kunen ukulonza ayasia mama neno kuteta mama no kwikata ni biato lapyo tuonde ula wende na ikata mundu athukume nundu no kwibwa musala at the end of the day kila mundu no kwata musala wa chao wake nduthukumia musala aku oingi wa vinyane waweta wenda isa kuungamia muthukumine kana kuteithia wia wake okavindane kala wetele kuivwa nyene ye minister ni mwese baba masaku na ngwe mbinge nitakwatiania baba na ngwe and to my people are just joking yani mayosa we atachao mayosa we atawia ebinda ya ngwe ne yekiata it is very wrong. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV, Nyenita wa Ben Mosau.